Ok. Trong tiếng Anh mình có cái chữ pop quiz. I'll write it for everybody. Pop quiz. Có ai biết chữ đó có nghĩa gì không? Does anyone know what pop quiz means? Okay. Hi Daniel. Pop. Pop là pop. Pop. Quiz là bài thi. So we have a quiz. We have a bài thi mà pop. Pop. Có nghĩa là mình không có biết rằng mình sẽ có một cái bài thi, nhưng mình đến lập. Người giáo viên nói là hôm nay mình có bài thi. Tiếng Anh gọi cái đó là pop quiz. Và như vậy là hôm nay mình có pop quiz. So I will load the first question now. Okay. Đây là I don't want you to use Google Translate. Đừng dùng technology để trả lời. Just use your mind. Cái quiz thứ nhất thì chỉ có một câu hỏi thôi. So please answer the question. You can write the answer. Đánh chữ. Ok, một người có trả lời. Còn 6, 7, 8 người chưa trả lời. 3 người. I want to see the answers. Ba người. Còn mấy người khác thì sao? Chưa trả lời. Ba người, chỉ có 3 người trả lời. Mấy người khác thì sao? Không có là lý do là tại sao? 4 người. Maybe they are thinking. Yeah, maybe they're thinking. Don't think too much. Đừng nghĩ quá nhiều. Okay. Who is courageous to tell me what their answer is? Tại vì mình xem không được. Mặc dầu đây là mặc dầu this is a pop quiz, the answer is any answer you give me is okay. I just want to know your answer. Okay, let's quit this quiz. Somebody tell me what you said. Tell me your answer. Who will tell me what they answered? Wait for a second, please. Okay. Okay. You can answer in the chat. Mọi người gõ câu trả lời và cho câu hỏi lúc nãy vào chat box nhé. Yeah. Ai mà muốn trả lời thì dùng chat box.
Did anyone say có ai trả lời như vậy không? John, is that what you answered? Yes, it's the way I think in my mind. Yeah, okay. Or did you say có ai nói wait me a bit? I am very interested in những người mà tiếng mẹ đẻ là Mông. I am very interested in your answer. So if it's right or wrong is okay, but I'm a nói tiếng Mông. Please tell me how you answered the question. Don't worry, right or Dạ wrong, vâng, no dạ problem. mọi người có muốn chia sẻ đúng không ạ? Câu trả lời mà Sarah, nó trả lời như nào thế? Có muốn chia sẻ không? It's very important for all of us that một người mà nói tiếng Mông cho mình biết how you answered the question. Ai cũng mắc cỡ, trời ơi, buồn quá. Chú buồn thì ai cũng mắc cỡ. Buồn khóc. Okay. Như vậy, nobody will tell me, huh? Daniel, I can't hear you. Yes. In Mông Mông language we say tỏ y là hoặc là tỏ minh gì tùy vào yes. Okay, but how did you answer this question? Daniel trả lời câu hỏi này như thế nào? That's what I need to know. How you answered this question. In English, Yes, in English. What is your answer? maybe I just say okay. No. How do you say đợi tôi một chút? How do you say it in English? I say wait me a second or just, that's all I say. Yes. Okay. Good. Thank you. Now we'll go to question number 2. Okay. Đây. Câu 2. How do you say this in English? Cuốn sách này là dành cho bạn của tôi. Trong tiếng Anh mình nói như thế nào? Một lần nữa. Ok, một người, hai người, có thêm người không? 4 người rồi. Giỏi quá. Các bạn ơi. Không khóc nữa. Cười, lần này là chú cười được rồi. Ok, 5 người, có 6 người không? Trời ơi, nếu có 6 người là yeah!
Okay. Ai muốn viết câu trả lời trong chat screen? Who wants to answer in the chat screen? Cần một người viết câu trả lời trong chat box. Vào chat box. So maybe I would like to go first. Okay. Kính mời, kính mời. Let's see what you So can. I wrote it like this book is for my friend. Okay, And so you this said this book book is for my friend. my Like that? friend. Okay. Did anyone write a different answer? Có người nào viết khác không? Maybe we can write, this book belongs to my friend. Okay. That's another idea. Okay, let's go to question number 3. Số 3 là how do you say bạn muốn bao nhiêu cho chiếc xe này? Trong tiếng Anh. Bạn muốn bao nhiêu cho chiếc xe này? How do we say that in English? Một người, hai người, ba người, one or two more, có người, bốn người, at least one more, cần ít nhất là thêm một câu trả lời. I need another answer. Ai chưa trả lời? Viết đi, viết đi. Okay. Sarah, how do you say this sentence in English? Do you know? Bạn muốn bao nhiêu cho chiếc xe này? Can you write it in the chat? Okay. Thank you, Chum. I see your answer from before. How about cái này? Còn cái này. Cái câu này, bạn muốn bao nhiêu cho chiếc xe này? Dương, what did you put? So my question is, how much do you want to spend for this car? Okay. Let me write that. How about you, Trang? Jum, how about you? Okay. I just, how much do you want for this car? Okay. And you see Jum's answer. Say that again, Sarah. How much?
I mean, Trang, say it again. Yeah. How much do you want for this car? Okay, and Jum said, how much you want, how much this car? Okay, good. Next, we go to another question. This one. Hãy hát cho tôi một bài hát. Is it a good sentence or a bad sentence? Có đúng hay không? Okay. Một người nói bad sentence. Hãy hát cho tôi một bài hát. Còn mấy người khác thì sao? Good sentence or bad sentence? Okay. Okay. Nữa. Okay, that's 3 người. Còn mấy người khác thì sao? Okay, 3, 4. Có thêm người không? 4, 5. Okay. Is that everybody? Có người nào nữa không? One more. Okay, good. We end that one. And number 5. Số 5. Hát tôi một bài. Good sentence or bad sentence? Hát tôi một bài. Okay. Nobody. Không có ai thích cái bài. Okay. You don't want me to sing? Các bạn không muốn chú hát hả? Rồi. Okay. Somebody. Oh, two. Hai người. Hai người nghĩ là được. Chú hứa các bạn chú sẽ không hát. Chú hát là ai cũng chạy đi. Thành là chú không hát. Okay, number 6. The last one. Cuối cùng. How do you say đợi tôi một chút in English? How do you say it? Đợi tôi một chút. Mình nói như thế nào? Mình viết như thế nào? Ba người. We have ít nhất là thêm 2 người. Tại vì lần đầu tiên mình xem câu hỏi này là số 1. Question số 1. Question số 6 này là ý hệt giống question số 1. Ok. Có ai thêm không? 4. 5. Good. Có người nào đổi câu trả lời giữa hai cái question này không? Có người đổi the answer from number 1 to number 6? Did anyone change their answer? Or did you answer exactly the same? I Cái cách changed my answer. You changed your answer? Yes. Okay, số 1. What was your answer in number 1?
So in the first one, I used excuse me for a second, please. Okay. And what did you do in Yeah. number 6? And in the second questions, You are breaking up. Can you write what you said for number 6 in the chat box? yeah, sure, Okay. I will write it. Mm. Okay. And we can see it then. Mọi người có nghĩa là câu hỏi thứ 6 này giống với câu hỏi số 1. Vậy thì cái cách mọi người trả lời câu số 1 với câu số 6 này là y hệt nhau hay là mọi người đã thay đổi câu trả lời của mình ạ? Mọi người hãy viết xuống phần chat box để chú có thể đọc được. Okay. Okay, good. Có người nào khác không? I changed from wait me a second. No. I changed from wait me a minute to wait me a bit. Okay. Here, we're going to look. I'm going to tell you a rule. But the rule doesn't help. We'll go back to question 1. But question 1. Đợi tôi một chút. How we say it in English is wait for me for a bit. Wait for me for a bit. Có nghĩa là trong tiếng Anh mình nói là đợi cho tôi cho một phút. We use the preposition for the object and the direct object. Cái này là luật pháp. This is a grammar rule. But this is prescribed. Nếu chú nói trước cho người đang học, chú sẽ nói là nếu mình có một cái direct object trong cái câu, mình phải dùng cái preposition. But I want you to see it when we look at each question. Tại vì có khi người Việt Nam, tiếng Việt Nam dùng preposition. Có khi không cần. There are sometimes you don't need the preposition. In English, usually you need the preposition. Cái này là một khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Mỹ, tiếng Anh. But look at this. How did you get wait for me? How did you get đợi tôi một chút, wait me a bit? How did you, tại sao người trả lời wait me a bit? Do you know why you said that? Chú có nói là trong tiếng Việt ý, thì là có thể đôi lúc mọi người không cần giới từ cho đối tượng mà mọi người nói, và cho việc Anh thì sẽ bắt buộc. Và chú có hỏi là giả sử như là mình còn nói là wait me thì tại sao lại không nói đầy đủ ra là wait for me mà chỉ wait me thôi. Thì chú có hỏi tại sao như thế. This is why you did it. You translated
You zip. You translated the sentence. And that's okay. I understand. For communication, I understand. You say, wait me a bit. Okay. Đương nhiên, of course, I will wait for you for a bit. If you speak English with me and you say, wait me a bit, I will say to you, of course, I will wait for you for a bit. Tại vì chú muốn bạn hiểu tiếng Anh như thế nào. So I won't correct you. I won't say, ôi trời ơi, sai lầm. Sao bạn nói như thế đó? Dạ I don't do that. But I will say the correct way when I answer you. Đương nhiên, I will wait for you for a bit. Because that's how we learn language. Cái đó là cách mà mình learn một thứ tiếng mới. We absorb. Let me find the word absorb. It's very important. Oh, sure. Yes, John? Okay. Đâu, đây nè. Hấp thụ ngôn ngữ. Right, to mean that. Yes, exactly that word, but I want to show it. Where is? Okay, good. Now. Absorb. Do you see the word absorb? Do you see it? Xem được không? Yeah, I can see it Okay. Hấp very thụ. clearly. Okay. Absorb. Hấp thụ. Absorbed. Hấp thụ. Absorbing. Hấp thụ. 3 English words. Khác nhau. Gần. Nhưng khác. Almost the same, but different. The word in Vietnamese is một chữ. Hấp thụ. I can tell you the rule. I can say, past tense has ed because this is a regular verb. If you have a regular verb past tense, you add ed. Cái đó là luật pháp that I can tell you, but you won't remember. Chắc chắn là bạn sẽ không nhớ. Absorbing, cái đó là gerund. Present perfect mình phải dùng absorbing, ing, cũng có ý nghĩa là hấp thụ, but we say it different. The way you learn language is hấp thụ. It's not học. It's hấp thụ. That's how you learn language, hấp thụ. The scientists, and Trang and Jung, please translate the next sentence for me. The scientists say that if you want to be fluent with a word, you must hear it between 20 and 50 times, depending on how difficult the word is, before you can use it well. If you hear it từ 20 đến 50 lần, bạn có thể dùng chữ đó được. Nhưng trước khi bạn nghe chữ đó 20 cho đến 50 lần, bạn khó lẽ sẽ không dùng chữ đó được.
you won't be able to use the word correctly. Is that clear? Cái đó rõ không? Did I say it rõ? Chú có bảo là chú có bảo là nếu mà nhà khoa học thì đã chỉ ra rằng là để thành thạo một từ thì mọi người phải nghe là tầm từ 20 đến 50 lần, và điều đó thì phụ thuộc vào cái độ khó của từ đó. Nếu mà chưa đủ thì mọi người sẽ không có thể sử dụng từ đó được theo đúng chính xác nghĩa của nó. Okay, good. Thank you. Let's look. Stop this for a second and let's go back to the poll. Let's go to question number 2. Okay. In question number 2, cuốn sách này là dành cho bạn của tôi. I gave you cho bạn. Because in this sentence, in Vietnamese, you use the preposition. Trong tiếng Việt, nếu mình if I have a direct object in Vietnamese, I use the preposition. That's when I use the preposition in Vietnamese. In English, I use it for a direct object and for the object of a preposition. So I start to show you, when I show you the sentence, I start to show you the difference. Question number 3. Bạn muốn bao nhiêu cho chiếc xe này? Yes, here you use the preposition. In English, almost always. In Vietnamese, sometimes. Question 4. Hãy hát cho tôi. Yes, for me. The preposition. But the next sentence. Hát tôi một bài. Is it okay? Mấy người mà nói là không, it's not good. How did you feel? Cảm thấy như thế nào? Ai mà nói là dạ không đúng. How did you feel when I say hát tôi một bài? How do you feel if I say, trong khi chú nói chuyện với các bạn, nếu chú không dùng chú nhưng dùng tôi, các bạn cảm thấy như thế nào? If I say tôi, when I talk about me, when I talk with you, how do you feel? A little, cái đó không đúng. Không nên nói tôi. Xài chữ chú đi. Is that how you feel? Maybe. Okay. So if we have this quiz, 20 lần, then số 1 và lại số 6 sẽ thay đổi. Your answer for number 1 and number 6 will change. But that's why I won't teach you grammar now. If you ask me, tại sao mình dùng chữ cho? Tại sao mình dùng preposition for? I'll answer you. Because your brain understands. Because you saw a difference. And when you see a difference and you ask, then it becomes your passion. It's because you want to understand. I will tell you the rule, but I won't tell you the rule before, because I want you to figure it out yourself. I want you to absorb what I'm talking about.
Can you translate that, Trang, a little bit? The rule doesn't help. Experience with the language helps. That's what I need to say. Okay? Yeah, ý chú muốn nói là ờ, nghĩa là chú có đưa ra cho mình những cái quy tắc về giới từ, nhưng mà chú muốn nói là các quy tắc đó không giúp được chúng ta nhiều, mà cái điều giúp chúng ta chính là cái kinh nghiệm của việc chúng ta nghe nhiều, và khi nghe nhiều thì não bộ sẽ hấp thụ ngôn ngữ, và việc hấp thụ ngôn ngữ mới chính là cái mục đích của việc học ngôn ngữ. Okay. I want to show you a video. Can I show you a video? A movie. Yes. Okay. Maybe you know this story. I don't know. But this is a very famous story of a very famous woman. Oh, wait. I'm sorry. I have to go back. Can you see the YouTube screen? No. What? Uh-oh. Tôi mất. Okay, đây. Let me share my screen. What? You don't, oh, here it is. Good. Can you see the picture now? Yeah. Okay. This is the story, and I'll need you to translate. This is the story of a woman named Helen Keller. Zoom, can you translate for me? Đây là một câu chuyện kể về một người phụ nữ tên là Helen Keller. Okay. Helen Keller was blind and deaf. Và bà Helen thì là một người phụ nữ khiếm thị với là khiếm thính. Okay. She didn't know how to communicate with anybody besides touch. Touch was the only way she could communicate. Và thì bà ấy thì không biết cách nào để giao tiếp với người khác ngoại trừ sử dụng sự chạm, tức là sử dụng bàn tay để giao tiếp. Okay. She had a teacher who was also blind, who was passionate about teaching Helen to communicate. Và thì bà ấy có một người giáo viên thì cũng là một người khiếm thính, và thì cô giáo viên này thì có một niềm đam mê mãnh liệt để dạy cho Helen cách This scene is the first giao tiếp với mọi time người. that she understood language, the very first time. Đây thì cũng là lần đầu tiên, lần đầu tiên là bà Helen hiểu được ngôn ngữ. Okay. I want you to observe her reaction once her mind understood. Và chú yêu mọi người để thấy biểu hiện của bà Helen khi mà bà ấy đã hiểu được ngôn ngữ, hoặc khoảnh khắc mà hiểu được ngôn ngữ. Okay, good. I'll play it now. Somebody needs to mute. Okay, good. There's one simple hearing hack Cha. anyone can use to improve their hearing almost overnight. Did you know? No.
Okay. Okay. That's how we learn language. When our brain wants to know, wants to understand, then that's the way we learn. Cái đó là cách mình học. That's the good way, the best way to learn. In the story, she had to put the girl's hand in the water 100 times and spell water. But when she did, and when the girl understood, that's the beginning of language. That's how we learn language. Do you understand what I want to say? Các bạn có hiểu ý muốn nói của chú không? Don't learn rules. Feel the water. Feel the water. That's how we learn. Cái đó là cách mình học. Thì vâng, chú Dô bảo là trong câu chuyện thì cái người cô giáo ấy đã phải cho bàn tay của bà lần vào trong nước 100 lần, với cả đánh vần từ từ nước là water. Và thì khi mà bà Helen hiểu được cái từ đó thì đây là cũng là cái sự khởi đầu cho những lần học tiếng tiếp theo. Thì chú có bảo là đừng nên học những cái quy tắc Okay. rule, mà hãy cảm nhận lấy nước là mình có cách thứ nhất là mình học ngôn ngữ. Okay. Good. Last week we did this one.
Bạn đang làm gì đây? Remember this one from Thursday? What are you doing? What are you doing? Không. Nothing. 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 Okay. This one, cái này. This one is for beginners. This one is for A1 and maybe A2 level students. John, why don't you translate because there's noise in the background for you. So if you can say, Yeah. okay, thank you. Chú muốn nói là tuần trước chúng ta đã học về những cái câu ở trong video mà chú đã cho chúng ta xem bây giờ hiện tại, và đây là những cái từ đơn cơ bản của những người mới bắt đầu học ngôn ngữ ở cái trình độ là A1 và A2, đó là trình độ cho người mới bắt đầu học. Okay. This one is, you can study it on your own. You don't need me. You don't need another teacher. If I said, on Thursday, I said 15. If the 30 minutes that you study, you use this video, it's good. That's a good way to feel the water. That's how you feel the water when you study. Dùng cái này 30 phút một ngày có giá trị hơn học rules. Much more value than rules. Okay. Then, yeah. Yeah. Chú muốn nói là study on your own, nghĩa là bạn hãy tự học theo cách của bạn, và thậm chí là chú không cần đến những giáo viên khác, mà theo quy tắc hôm trước chú nói là 15 30 15 là quy tắc học, thời lượng học, và trong 30 phút học đó thì bạn có thể mở video này lên và sử dụng nó như một cái nguồn học tốt để học, và hãy cảm nhận như là cách chúng ta cảm nhận nguồn nước của talent, đó là một cách học tốt. Okay. There are 1,000 sentences or phrases in this video. And the video, I think, is many hours long. But in this video, you will learn about how to use prepositions. You will learn about when the preposition is necessary and when it is not necessary. Yeah. Yeah. Is it? What's happening Nhiều with? câu cụm từ 1.000 nghĩa là một cái số con ạ, và thậm chí là có nhiều video khác có lên đến rất nhiều giờ, và trong này thì chúng ta có thể học cách dùng preposition, nghĩa là dùng giới từ, khi nào thì cần thiết, khi nào quan trọng và khi nào không quan trọng khi thể dùng giới từ. Okay. So this is for beginners. After a while, you'll want to use this one. This one is a little different, but I want you to tell me what the difference is. Of course. What do you need? Can you help me? Of course. What do you need? Do you speak English? Yes, I speak a little English. Do you speak English? Yes, I speak a little English. How was your day? It was good, thanks. How was your day? It was good, thanks. One more. Do you have any siblings? Yes, I have one brother.
Do you have any siblings? Yes, I have one brother. Okay, the first video, that's the first step. The second video is the second step. It's a little more difficult, but it's also a little more useful for communication purposes. What's the difference? Who can tell me the difference between 1 and 2? The first step and the second step. Cái khác biệt giữa hai cái bộ phim đó là gì? Tại sao cái này là khó khăn hơn chứ? Why is this one a little harder? Vào hai video chú vừa show, hai video đều chỉ ra những cách đọc về những cấu trúc câu cơ bản, nhưng mà mọi người hãy chú ý vào cái tốc độ và cái cách họ đọc nói từ ấy, là để phân biệt được tại sao nó lại khác nhau và tại sao video đằng sau video thứ hai. My connection is bad. This one, of course, because this one also includes the Vietnamese, it's better for a beginner because it has the Vietnamese. It still has vocabulary, it has pronunciation, it has spelling, and it has a Vietnamese guide. This one has pronunciation, it has vocabulary, and it has spelling, but it also has some grammar. It has more grammar than the first one. Can you explain that, Trang? Yeah. Cái đầu tiên là bài học trước mình học có phụ biết được nghĩa tiếng Việt của nó, nhưng mà ở tiếng Việt thậm chí là nó có một hỏi và một câu đáp, nó như là một cuộc hội thoại. Và ở đây thì chúng ta có thể học về cấu trúc ngữ pháp, học cách đánh vần, cách đọc từ, và mọi người có thể chú ý về cái tốc độ của hai cái video nó đã nhanh hơn rất là nhiều. Okay, good. I want to say something about taking notes. Okay. When I study, I have a pen and a piece of paper, and I take notes. But I don't write everything. I only write the words that I'm interested in. If in this sentence, siblings, tôi không biết chữ đó ý nghĩa gì. So I'll write the note siblings, and then I'll go to Google Translate, and I'll put siblings. Hấp thụ. Absorb. But then I'll do it like this. Siblings. Anh chị em rồi. Okay. That's how I take the note. Not every word. I don't need every word. Okay. A third one. Okay, a third video. This vocabulary.
Switch. switch, switch, socket, socket, remote, remote, plug, plug, Towel. towel, towel, iron, iron, broom, broom, Okay, this one, another very good tool for learning vocabulary. If I need to meet a word 50 times before I remember what it is, a good way to meet the word is with a video like this video. This video is excellent for spelling, for pronunciation, and for vocabulary. It's also a beginner video. Can you hear me? Yeah, Continue, please. yeah, I can hear you, but there's sometimes that you Yeah, my connection is very bad. Can you translate my comments about this video? yeah, chú nói rằng là học từ vựng tiếng Anh trang bị từ vựng. Chúng ta cần phải gặp một từ, quan sát, lắng nghe một từ 50 lần để mà nhớ nó trước khi chúng ta biết nó nghĩa là gì. Thì việc xem video này là một cái công cụ hữu ích để mà tiếp cận với nó trước khi từ các cái cách viết của từ và ý nghĩa của cái từ đó. Good. Another one. My English Study. Cái này rất là đặc biệt. I like this one a lot. Tại vì. Okay. This one, I can do 30 minutes and 15-minute review. So this at the airport. It's time to improve your writing game with Grammarly Go. Bad, bad, bad. Grammarly Go is an AI service that Welcome to my English study channel. Here you'll learn new words to enhance your vocabulary and speaking skills. See the word. Hear the word. Say the word. Practice often to remember all words better. The more you practice, the better you will become. In this lesson, you will learn vocabulary connected to air travel. Words like boarding pass, cabin crew, overhead locker, and more. In the first part, you will discover all the words. Then, in the second part, we'll have an engaging quiz to test how many of these words you remember. Ready for takeoff? Okay, let's begin the journey. At the airport. Part 1.
Airport. 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 The airport has shops and restaurants for travelers. Airport. Plane. 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 I love flying on a plane to different places. But now look at this. Okay, it has the long video, kanila long video, but it also has short video. The long video is for the 30-minute practice. The short video is for 15-minute review. Airport. Plane. Flight. Ticket. Reception. Lobby. Check-in. Check-out. Key card. Room number. Single room. Okay. The long video is for study. The short video is for review. Can you Yeah. Dạ. Chú muốn nói là lý do mà chú cảm thấy là video này thực sự nó là một cái công cụ rất là hay, bởi vì mọi người có nhớ là quy tắc 15 30 15 mà chú đã cung cấp trước cho chúng mình không ạ? Ở trong đó có 30 phút để học kiến thức mới và 15 phút để review. Và ở đây chú muốn nói là ở đây có hai dạng video. Một là để chúng ta học cái mới và chúng ta luyện tập đọc theo, và trong đó video ngắn là để ôn tập lại review. Vậy thì nó phù hợp với cái tiêu chí là chúng ta chia ra 30 phút để học cái mới và 15 phút để review lại. Vậy chú thấy là cái này là một công cụ rất là hữu ích. Ok, còn ngoài cái đó thì in the long video, let me go back to the long video. What? Airport. Wrong one, sorry. It also has grammar. It has sentences put My together. dentist couldn't believe how my teeth looked after I did this. Doing this helped me heal years of tooth decay. Welcome to my English study channel. Here you'll learn new words to enhance your vocabulary and speaking skills. See the word. Hear the word. Say the word. Practice often to remember all words better. Okay. Discover all the words. Then, in the second part, we'll have an engaging quiz to test how many of these words you remember. Ready for takeoff? Okay, let's begin the journey. At the airport. Part 1. Airport. Vocabulary, Airport. pronunciation, The airport has shops and restaurants for travelers. grammar, Airport. Plane. vocabulary and spelling, pronunciation, I love flying on a plane to different places. grammar. Plane. Okay, where did it go? There, let me get out of here. So, YouTube is the most amazing tool for language learning that you can use. And it's available for everybody. But don't just watch movies. Movies, of course, are fun. They're good. And there will be a time when you want to watch many movies on YouTube in English to study English.
but I want you to see the videos that you can use for basic language learning to absorb English. I want you to see those tools. And I wanted to record the meeting today so you have the record of all of those tools, so that you have the links for all of those tools. Hey, Trang. Dạ. Chú nói rằng là chú cảm thấy YouTube là một cái công cụ tuyệt vời nhất để mà học ngôn ngữ, và nó có sẵn cho mọi người ai cũng có thể tiếp cận nó. Nó không chỉ là có những bộ phim hay là những video mang tính giải trí hoặc vui vẻ, mà chúng ta cần phải sử dụng nó cho những cái mục đích là học ngôn ngữ, học những cái ngôn ngữ basic đơn giản cho người mới học ạ. Và chúng ta hấp thụ ngôn ngữ thông qua những video trên YouTube. Và lý do mà chúng muốn ghi lại cái buổi học hôm nay để mọi người có thể xem lại được những cái tour này, để mọi người có thể ôn tập để học. Ví dụ như chẳng hạn là mọi người xem lại, mọi người sẽ biết là hôm nay có những cái tour nào, có những kênh nào chú đã gợi ý ra, mọi người chưa kịp nốt chẳng hạn, thì đó là lý do chúng muốn record lại. Okay, thank you. Let's look again. Okay, let's look at this video again. If I can go back. It's my internet. I'm sorry. My internet is bad. Okay. Flight. Okay. Here, cái này là parts of the body, transportation, thể thao, beauty. Okay. Food and drink. When I take... This is a metabolism killer. This is a metabolism killer. And even when Welcome to my English study channel. Here you'll learn new words to enhance your vocabulary and speaking skills. See the word. English food. Get ready to improve your English and learn more about food and drinks. And don't forget to hit the like button and subscribe to our channel for more English learning lessons. All right, let's begin. Food and drinks. Part 1. Bread. Bread. Okay, I know what bread is. I know that word. So I don't make a note. If I know the word, I don't make a note. Don't waste your time taking a note if you already know the word. But if there's a new word, then of course I'll make a note. And here's the reason why. If I see, if I hear, if I write, it's better chances that I will remember the word. If I see it and I hear it, that's good. But if I see it, I hear it, I write it, that's even better. Because when we write and speak and hear, the chance increases that it will be in my memory. If I need 50 experiences with a word, seeing one experience, hearing another experience, writing another experience, speaking another experience. The more experience I have with a word, the more I will remember it.
So, okay, Trang. Ok. Ở đây chú muốn nói là ờ, chú vừa chỉ ra cho mình một ví dụ về từ bread, nghĩa là bánh mì. Và chú nói là chú biết từ này. Vậy thì đối với những từ bản thân mình đã biết rồi thì mình không ghi chú lại nữa. Mình chỉ ghi chú take note đối với những từ mà mình chưa biết nghĩa của nó chẳng hạn. Hoặc là mình không biết cách đọc cụ thể thì mình sẽ take note cách đọc. Nghĩa là mình không biết cái gì thì mình sẽ take note cái đó. Mình sẽ không phí thời gian cho những thứ mà mình đã biết rồi mà mình vẫn ghi chú lại. Và chú muốn nói là nếu chúng ta nghe, chúng ta nhìn thấy từ đó này, chúng ta nghe và sau đó chúng ta viết xuống thì nó sẽ giúp chúng ta ghi nhớ từ đó tốt hơn. Việc nghe và nhìn đã là tốt rồi nhưng nếu thậm chí bạn viết nó xuống thì nó còn tốt hơn nữa. Và chú muốn nói là mỗi cái việc chúng ta làm, ví dụ chúng ta nhìn đã cho chúng ta một cái kinh nghiệm. Nghe cũng là một loại kinh nghiệm và viết xuống cũng là một loại kinh nghiệm. Và khi bạn làm càng nhiều thì kinh nghiệm bạn có càng nhiều thì cái cơ hội bạn học được từ, bạn hấp thụ từ nó sẽ càng dễ dàng hơn. Okay. Last week I talked about Steve Kaufman, the man from Canada who speaks 20 languages. When he is studying a new language, in the first year, he tries to have 1 million experiences with words from that language. He speaks 20 languages, so his program has been very, very successful. Tuần trước chú có nói về Stephen Kaufman là một người đàn ông Canada nói được 20 ngôn ngữ. Và cái việc mà anh ta học một ngôn ngữ mới trong cái năm đầu tiên á thì nghĩa là anh ta đã trải qua 1 triệu, nghĩa là anh ta muốn gặp từ đó 1 triệu lần ấy. Và chú nói rằng cái việc mà anh ta có thể học được 20 ngôn ngữ nghĩa là anh ta đã rất thành công trong cái việc là anh ta có được rất nhiều kinh nghiệm thông qua cái việc là nhìn hoặc là nghe cái từ đó. Yes, good. Thank you. We have one more place to go today. And that we want to go. Oh, I keep making the same mistake. Share. I want to go to Google Translate. Okay. The best part about Google Translate is this button and this button. Watch this and tell me what happened. Mọi người có thể nhìn vào hai cái nút mà chú vừa chỉ và nói rằng mọi người biết là công dụng của nó dùng để làm gì không ạ? Tìm hiểu được không? Yes, Sarah, can you turn on your microphone? À, Tìm hiểu được. okay. Yeah, Sarah cứ nói đi, tự tin lên. Okay. Cái này là dùng để it is recording as we talk it is recording. Yes. Coi cái này đi. Tìm hiểu được không? Cái gì? Tôi muốn nói là tìm hiểu được không? If I say it wrong, it tells me I am wrong. If my pronunciation is no good, it tells me. I can practice my pronunciation with Google Translate. Or let's do this. No, back to English. Okay. How do I say purple in English? How do I say purple in English? And then you say it. You can use it
to hear the correct pronunciation. You can see the translation làm thế nào để tôi nói mẫu tim bằng tiếng Anh. And then you can practice the pronunciation. It's such a good tool. And it's easy to go between this screen and this screen. Siblings. What is the meaning of siblings? It's the perfect tool to use with YouTube. Do you have, yeah, continue, I'm sorry. No. I just answer your question. Sibling means Yamzun. Say again. I just answer your question. Do you know what the sibling means? Yeah. Yeah, okay. Yes. But play with Google Translate. Make it a game. It's so much fun. If you are interested in language, play with Google Translate. Use your voice. I promise you, if you use Google Translate to check your pronunciation will get better quickly. Yeah. Okay. Tôi muốn nói là chúng ta có thể dùng Google Translate, Google Dịch như một công cụ, là chúng ta dùng từ play with Google Translate, chúng ta hãy coi nó như là một trò chơi á, chơi với nó, và chúng ta có thể sử dụng Google Dịch để bắt nó đọc cái từ này cho mình, để mình nghe liệu nó cách phát âm của nó như nào, và sau đó mình sẽ nói lại từ đó cho nó nghe để nó xem là liệu nó có ra đúng cái từ mà mình nói hay không. Nếu như mà mình nói đúng thì nó sẽ ra đúng, còn nếu như mình nói sai thì nó sẽ ra sai. Từ đó mình có thể kiểm tra cái phát âm của mình. Yeah. In Vietnamese, đang, they're different words, but in English, it's hard for me to hear the difference. The way I correct myself is I speak to Google Translate and see if it gives me the right word. If it doesn't give me the right word, then I know I'm pronouncing it wrong. So I have to try again. Tuyệt vời. Tuyệt. If I pronounce it with the incorrect dấu, Google Translate will tell me. If you pronounce English wrong, Google Translate will tell you. So Google Translate is your good friend, a very good friend. I want to share that I used to use Google Translate to practice pronouncing a word. It is world. World. Yeah, this is a tricky word to me because we mispronounced it with the word and world and world. Yes. And I learned how to pronounce the word world in all summer holiday. Okay. And then Good. when I succeed, I will ask my friend, now pronounce this word for me. Good. Okay. You don't need a conversation partner if you have Google Translate. A conversation partner is better than Google Translate, but if you don't have one, that's okay, because you can use Google Translate. Maybe some of you know other ways to use Google Translate. If you know another way to use Google Translate that you have discovered, please tell us about it in the group chat. Okay? Yeah, I know in some ways,
but not for practicing pronounce a word. We can use Google Translate to translate a text or a website. Yes. Yeah, we just put a link and then it will translate on the website for us. Yes, good. Great. So invite everyone to share their experience in the group chat. Mọi người đã từng thử Google dịch với những cái cách dùng nào? Mọi người có thể chia sẻ một vài ví dụ hoặc một vài cái câu chuyện của mình về việc mọi người đã sử dụng Google dịch trong việc học tiếng Anh đúng không ạ? And that will help everybody if you have a new experience. Okay. Later this week, we're going to talk more about compelling, comprehensible input. And I'm going to show you what that means. Compelling, comprehensible input. This is what we'll talk about later this week. Compelling comprehensible input. This is what we'll talk about later this week. Đầu vào để hiểu hấp dẫn. Hấp dẫn, đây là những gì chúng ta sẽ nói về cuối tuần này. Okay, that means we'll talk about stories, graded stories, podcasts, graded readers, and graded films. Okay. I forgot to turn off the microphone. But I hope today has been helpful. I'm going to put a link to the recording in the group chat so that everyone can see the websites or the channels that I used from YouTube. Okay? Okay, good. So you can click on the link and see the recording when I put it there. Tron, if you'll translate that, please. Chú Joe sẽ để một cái link dẫn đến cái video record ngày hôm nay và mọi người có thể vào cái link đó để chúng ta xem cái video. But I haven't seen the link. Not yet. I'll do it after the meeting is finished. Okay. Yeah. If I finish the meeting, mới có cái video. Okay. Well, thank you again for coming today, and we'll see you in 2 days. Okay? Yes. I want to ask that if the sentence "wait for me for a minute" is better, is right a sentence in spoken language, or "wait me a minute" is right? Wait me a minute is like me using tôi để nói chuyện với các bạn. You'll understand that it's not really correct, but you'll know the meaning. So wait for me, đợi tôi, is always wait for me, đợi tôi. So it's wait for me. And một chút, for a minute, wait for me for a minute. But actually in conversation, we'll say, hang on for a sec. Mình sẽ nói khác, mình sẽ nói hang on for a sec, meaning đợi tôi một chút. So it has to have the preposition. Hang on for a sec, for. Instead of wait for me, hang on for. So, Yeah. okay, good. Yeah. Good. Well, again, thank you, everyone, and we'll see you on Tuesday.
Yeah, Thank you, goodbye. teacher. Yeah, Bye bye. have a nice day, children. Bye. Good Yeah. night. Yeah.